student. Now we are going to discuss about van der Waals equation. You see, this is very important one in this unit 6. See, this van der Waals equation is proposed by J.D. van der Waals. Okay, so he only first proposed this van der Waals equation. So actually it is the first mathematical analysis of real gas. Okay, so here using the real gas, he proposed it first mathematical analysis. Okay, so based on the data that we collected, we framed the equation. Okay, so that is based on the analysis of a real gas. Okay, so from that he made a mathematical relationship, right? See, first his treatment provides us an interpretation of the real gas behavior at the molecular level. So from the molecular level basis, he provides some data that are regarding with the real gas. Okay. See, already we know what is meant by a real gas. That is ideal, non-ideal. So that and all we discussed on previous video session, right? See, and also he modified this ideal gas equation. We all know the ideal gas equation is given by PV is equal to nRT. Okay. So in that P refers to pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature. Okay, so this gas constant will have the constant value. So how to calculate that constant value? That and all we discussed on the previous video session. So just go through all the uh, previous video session so that it will be easier to apply the term to this equation. That is simply you can able to recollect all the points together, right? See, now this van der Waals equation will be modified, that are based on the ideal gas equation. So from the ideal gas equation that gets modified so that we can able to determine the van der Waals equation. Okay, so first we have to take this ideal gas equation. Okay, so இப்போ அந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஜஸ்ட் அது ஒரு பேஸா வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், van der Waals ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி van der Waals ஈக்குவேஷன் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து எப்படி பண்ணாங்க, ஸோ அதுக்கான இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேஸுக்கு நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரெண்டு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் was proposed by this van der Waals. So one refers to the pressure correction and the another refers to the volume correction. Okay. So நம்ம இண்டிவிஜுவலா pressure correction னா என்ன, then volume correction னா என்ன அப்படிங்கறது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம். So first we move on to the pressure correction. See here actually the pressure of a gas that is directly proportional to the force which is created by the bombardment of the molecules on the walls of the container. Okay, so if we take a container, okay, so in that container, if we fill with the gas, okay, so by the time what happens, all the molecules, that is the gas molecules will strike to the walls of the container. Okay, so which means we can tell the pressure of a gas is directly proportional to the force, because every gas molecule will strike to the container, that is their walls. So on the container walls வந்து என்ன பண்ணுது, gas molecules நல்ல high pressure ஓட நல்லா போயிட்டு அந்த கண்டெய்னரை நல்லா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுது. இது நல்லா அதை முட்டி மூடிட்டு இருக்கும். அப்போ அந்த டைம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, this pressure of a gas is directly proportional to the force. Okay, so actually which is created by the molecules of the walls of the container. Okay, so now the speed of the molecule moving towards the wall of the container is reduced by the attractive force exerted by its neighbors. Okay, so இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வந்து
க்ளோஸராக வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த வாலை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுது இல்லையா, ஸோ அந்த ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சிடும். ஓகே, ஏன்னா வந்து all the gas molecules get attracted with each other and also they exert the reduction of the speed of the molecule. Okay, so that the measured gas pressure is lower than the ideal pressure of the gas. Okay, so which means the van der Waals finally introduced a correction term to this effect. Okay, so the measured gas which, in which the pressure is low here. Okay, so that when compared to the ideal pressure of the gas. So for that, the van der Waals determined that is introduced a correction term for this effect. Okay, that is based on pressure. See, let us see the picture which will make you to get easy understanding. Okay, see here, just go through this picture. It is given in your book. The first, all the gas particles. So இப்போ இங்க A, B, C அப்படின்னு மூணு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த வால்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுது ரெண்டு பிக்சர்லையுமே. சாரி, இந்த ஏ சி ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் மாலிக்யூல் கெட்டிங் ஸ்ட்ரைக் டு த வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர். இந்த பி பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன், த கேஸ் மாலிக்யூல் which is surrounded with each other that is present in the container. So here this molecular attraction gets balanced. So எப்பவுமே கார்னர்ல இருக்கிறபோது என்ன ஆகும்னா it gets striking. So அந்த வால்ஸ் போய் நல்லா ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஆனால் மிடில் இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும், it gets evenly balanced. Okay, so which means there gas molecules get a balanced attraction. Okay, so when we take this gas molecule which is striking towards the wall of the container, that leads to the inward pull. Okay, so which means கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஒரு சைடா வந்து pull ஆகும். Okay, so that is given in this picture. So this leads to intermolecular force of attraction. So here, which means the gas molecules from all the container, that is throughout the whole container, all the gas molecules will get attracted with each other. So for that, a pressure correction term is introduced by van der Waals. So now we move on to volume correction. So previously we discussed about pressure correction and how the gas molecules that are present in the container will get attracted with each other, and also how the gas molecules balancing their attractive force. Okay, so that is simply we can take there as intermolecular force of attraction. So in the volume correction வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுவும் வந்து van der Waals தான் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, every individual molecule of a gas occupies a certain volume. Okay, so ஒரு gas molecule எடுத்தோம்னா, that gas molecule will have some volume. It has certain volume. Okay, so that actual volume is less than the volume of the container. Okay, so இப்போ ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய வால்யூமும் உள்ள பிரசன்ட் இருக்கக்கூடிய கேஸ் வால்யூம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் இல்லை. ஸோ கேஸோட வால்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னரை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ van der Waals வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, he introduced the factor volume. That is the volume correction factor introduced பண்ணுறாங்க. So now we are going to calculate the correction term by considering the gas molecule as pairs. So before that we'll see a picture. Okay, so the pressure correction பார்த்தோம், volume correction picture பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பேரிசனோட டெரிவேஷன் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Now just go through this picture. That is for volume correction. See here, this the blue colorல இருக்கு இல்லையா சர்க்கிள் மாதிரி, ஸோ அதுதான் வந்து கேஸ் மாலிக்யூல். ஸோ இந்த கேஸ் மாலிக்யூல் வந்து ஒரு கேஸ் மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு கேஸ் மாலிக்யூலுக்கும். Okay, see now
gas molecule. Again, this is another gas molecule. So இந்த ரெண்டு gas molecule ஒன்றுத்தோட ஒன்று கம் க்ளோஸராக வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மிட் பாயிண்ட் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னால் ரேடியஸ் பற்றி mentioned as 2r. Okay. So next, so இந்த போலா இன்னொரு gas moleculeோட மிட் பொசிஷனோட பார்க்கும்போது நம்ம அதை எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் is not involved in the one gas molecule. Okay. So the gas molecules வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் excluded volume அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So now we'll move on to the derivation. Okay. So இப்போ previously நம்ம வால்யூம் கரெக்ஷன் பார்த்தோம். So இந்த வால்யூம் கரெக்ஷனோட derivation, sorry, pressure correction பற்றி பார்த்துக்கலாம். pressure correctionோட derivation. So இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் pressure, that is the force, that is the pressure of the gas molecule is directly proportional to the square of the density of the gas. So which means, so இங்க நம்ம டென்சிட்டியோட சொல்லும்போது ஸோ டென்சிட்டி அப்படின்றது நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரோ, இந்த சிம்பிள் பேரு ரோ. ஸோ கேபிட்டல் பி வந்து ப்ரெஷர். ஸோ நவ் ரோ will be equal to n/v. Okay. So now in the place of rho, so rho வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் number of moles to the volume. Okay. So அதாவது the volume of the container, நம்ம whole containerல என்ன பண்றோம் கேஸ் மாலிக்யூல் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம். அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் மோல்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் n டிவைடட் பை v. vன்றது அந்த கண்டெய்னரோட வால்யூம். ஸோ n என்றது உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்யூல். ஸோ அதனுடைய மோல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ நவ் ரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் n/v அப்படின்றது மீன். ஸோ அதை நம்ம ரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ நவ் அந்த ரோ இந்த பிளேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் n²/v² சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஏன்னா ரோ will be equal to n/v. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் pressure directly proportional to the square of the density of the gas. Okay. So square அப்படின்றதுனால இந்த n/v term வந்து ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ n²/v². now p dash is the pressure. the pressure வந்து இப்போ என்னவாயிடுச்சு நடுவில் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் போடணும். ஸோ நவ் திஸ் will be equal to a. ஸோ ஏன்றது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் into n²/v². See, this refers to the pressure correction. Okay. So now we have to substitute into the ideal gas equation. We know that the ideal gas equation will be given by PV will be equal to n RT. Yeah, so it is our ideal gas equation. So now this P ideal will be equal to the pressure, okay, plus a n²/v². So இப்போ the ideal gas equation இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த ஃபார்மில் எழுதுறோம். ஸோ எப்படின்னா ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸும் வந்து அதில் இருக்க மாதிரியே தான் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போது ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பி ஐடியல் will be equal to pressure plus an²/v². Okay. Okay, now comes volume correction. See here in volume correction, V will be, that is the volume வந்து இங்கே excluded volume. So அதை எப்படி represent பண்ணுறோம்னா capital V. Okay. See now that will be equal to 4/3 pi r³. So நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் see here this 4/3 pi r³ that refers to the volume of the sphere. Okay. So
now the volume of the sphere will be given by 4 by 3 pi r cube. Okay. இந்த இடத்துல ரேடியஸ் வந்து என்ன இருக்கு 2r இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் r என்ற இடத்துல 2r. ஸோ 2r cube. See now we have to rearrange this equation. So now we get this 4 by 3 pi r cube. So 2 cube வந்து என்ன ஆகும் 8 வரும். ஸோ அந்த 8 தான் இங்கே போட்டுருக்காங்க. See now this 4 by 3 pi r cube அப்படின்றது என்னது வால்யூம் இல்லையா. ஸோ அதை v அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா v capital V போடுறாங்க. See here this refers to the volume of the cube. So now this Vm refers to the volume of the single molecule. Okay, so Vm is the volume of the single molecule. See now this extruded volume for a single molecule will be equal to 8 Vm divided by 2. ஏன்னா இங்க எத்தனை gas molecules இருக்கு 2 gas molecules நம்ம example எடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த 2 gas molecules. ஸோ அதனால நம்ம type out பண்ணா we get 4. So now the extruded volume for n molecule will be equal to n into 4. So n molecules to number n numbers எடுத்துக்கோம். So now 4 Vm will be equal to V. So which will be the van der Waals constant. So now this equation will become V will be equal to NV. So நம்ம இந்த 4 Vm இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னால மென்ஷன் பண்றோம். So that is V. So previously நம்ம pressure correctionக்கு A constant replace பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து V constant volume correctionக்கு V. Okay. So now this will become V will be equal to NV. So இங்க நம்ம pressure P ideal பார்த்தோம். அதே மாதிரி இங்க volume ideal. So that is for ideal gas. So now this will be equal to P minus NV. So இங்க நம்ம என்ன போட்டோம் P ideal போட்டு this P terms that is coming inside. So P plus A n square by V square. So இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா the same volume on this side based on the ideal gas situation. PV is equal to nRT. So now at last we have to replace the corrected pressure and the volume. So in our pressure, corrected pressure கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி corrected volume கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல ஒன்னா சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுதான் வந்து P plus A n squared by V square. இந்த இடத்துல B minus NV. ஸோ இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. நம்ம ideal gas equation போட்டோம் இல்லையா. PV is equal to nRT. So இப்போ இந்த equation வந்து பாருங்க. This refers to pressure, this refers to volume and number of moles, then gas constant and then temperature, right? So now here the constant A and B, A, B ரெண்டு term இருக்கு இல்லையா. So அதுதான் வந்து van der Waals constant. Their values varies with the nature of the gas. So gas ஏத்த மாதிரி the constant values வந்து change ஆகும். So fixed இருக்காது. So it is approximate formula for the non-ideal gas. So here if we take this van der Waals equation, the constant value A and B, it is the van der Waals constant, right? So their values will get changed. Their values are not same. So it depends on the gas molecule, nature of the gas molecule, their values will get